Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back again after a long time. In this lesson we are going to learn نواصب الفعل المضارع, present tense verb accusative particles inshallah. These particles appear before present tense verb الفعل المضارع and cause fatha on the last letter for singular verbs. If the verb is dual or masculine plural, تثنية or جمع مذكر سالم, the letter noon is dropped, except noon for feminine plural, جمع مؤنث. Examples: أريد أن أذهب إلى البيت. I want to go home. أذهب with dhamma becomes أذهب when n comes before it. Example for dual: هما يريدان أن يذهبا إلى البيت. They both want to go home. يذهبان becomes يذهبا, noon drops. Example for plural: جمع مذكر هم يريدون أن يذهبوا إلى البيت. They all males want to go home. يذهبون becomes يذهبوا after n. Example for feminine plural: هن يريدن أن يذهبن إلى البيت. They all females want to go home. But in this case, noon remains same for feminine plural, جمع مؤنث. Now let's learn what these particles are in order. First one, the particle an, called verbal noun particle, حرف مصدرية. It may be translated as to or that. It can also be used with لا, an plus لا. أطلب منك أن تفتح الباب. I request from you to open the door. Another example with ألا: أرجو ألا تذهب اليوم. I hope that you do not go today. N plus لا becomes ألا together. The second particle of لن, is used for negation for future. It's also known as حرف النفي. لن أرجع إلى قريتي. I will not return to my village. I will not return to my village. لن أكذب. I will never lie. I will not lie. The third particle K, is used to express the purpose behind the action. أذهب إلى المدرسة كي أتعلم. I go to school to learn, in order to learn, so that I can learn. It can be translated in many ways in English. أدرس لكي أخدم المجتمع. We can also add li before K. The meaning will be same. I study so that I may serve community. I study to serve community, in order to serve community. أجتهد في دروسي كي لا أرسب. I study my lessons so that I do not fail. We can also use in negative way. كي لا أرسب, so that I do not fail. The next particle إذن is used for reply to a previous statement. أنا أدرس كثيرا. إذن تنجح. I study a lot, then you will pass. سأزورك اليوم. إذن سأكرمك. I will visit you today, then I will honor you. We reply to the person who speaks.
The next particle لام التعليل لي of course similar to K. It can come as لي or لأن. جلست لأستريح. I sat to rest. I sat so that I can rest. جئت لأن أتكلم معك. I came to speak with you. لي or لأن meaning same. The next particle حتى meaning until or so that. اصبر حتى تدخل الجنة. Be patient until you enter paradise. So that you enter paradise. In order to enter paradise. سأنتظر حتى يرجع. I shall or I will wait until he returns. حتى يرجع until he returns. Next example اجتهد كثيرا حتى لا ترسب في الامتحان. Study a lot so that you do not fail in exam. حتى لا ترسب so that you do not fail, in order not to fail. The next particle لام الجحود لي of denial used after كان. ما كان الصديق ليخون صديقه. A friend will not betray his friend. لم يكن المسلم ليكذب. A Muslim should not lie, will not lie, cannot lie. The next particle فاء السببية فاء of reason. اجتهد فتنجح. Work hard, work a lot in order to pass, so that you can pass. To pass. لا تكسل فترسب. Do not be lazy, you may fail. Because you may fail. لم يجتهد فينجح. He did not work hard in order to pass. أين بيتك فأزورك. Where is your house so I can visit you. The next particle أو meaning until or unless. In this context يعاقب المذنب أو يتوب. The sinner will be punished unless he repents. أو يتوب unless he repents. He makes توبة. واو المعية next particle و of witness. Witness. لا تتكلم وتأكل. Do not talk while you eat. لا تأمر بالصدق وتكذب. Do not command the truth while you lie. And finally, sometimes and together with its verb gives the meaning of masdar, infinitive form. Example, أن تصوموا خير لكم. Meaning in masdar in infinitive form, صومكم خير لكم. Your fasting is better for you. Examples from Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أن يأكله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فيضاعفه gets فتحة after ف. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لأن أكون. ولن نشرك بربنا أحدا. ولن نشرك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا. The noon drops after li.
وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى يقول الرسول يقوله. And that's all today. I hope this lesson was useful. See you next lesson inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.